はい、石山さん、こんにちは。こんにどうもよろしくお願いちは。します。はい。はい。今回はニナ・シャンっていう、この方はですね、ブルームバーグの記者ですね。中国系アメリカ人なんでしょう。中国で教育を受けたこともあって、中国語ができるということで、中国国内でのその取材の量が半端なくてですね、そのアメリカ人が中国を見るんじゃなくて、本当に中に入って取材してるというので、結構その本質をつかんでる本かなとか思うんですが、この方に石山さんはどういうお話を聞いてみたいですかね。ぜひもうちょっと本の内容を教えていただきたいんですけど、これはいわゆる今後の中国の変化みたいなことをすごく取材されているってことなんでしょうか。いや、AI のことを書いてあるんです。うんレッド うん AI という本なんですけども、うんうん今、アメリカ、世界中そうかもしれないですけど、AI の分野では中国とアメリカが二強であると。で、しかもうんうんそのアメリカの人たちからすると、中国の AI の進化が激しすぎて、脅威に感じてきて、それをなんとか抑え込もうという、そういうふうな機運があるかなと思うんですけども、この本はそれをそんなに心配しなくていいよと。中国の AI とそんなにすごくないんだから、アメリカにかなり頼ってるところあるし、みたいな、そういうふうなのがテーマなんですよね。なるほど、面白いですね。そういう意味では、AI の第3ラウンドみたいな話があるんですけれども、うん。1回目が技術のラウンドで、2回目がビジネスのラウンドで、うん。3個目が、いわゆる社会のラウンドっていうふうにうん。言われてるんですが、うん。言われてるというか、私が勝手に言ってるんですけれども、僕聞いたことなかったんで、そうなんだと。言われてると、知らなかったと思った。1個は技術競争ですよね、うんう R&D ん。で、特に研究開発の世界はい。で、いわゆる中国ですと、清華大学とか北京大学とか、AI の研究すごくされてますし、それからアメリカだったら、カーネギーメロンとかスタンフォードとか MIT とか、すごく論文数が多いっていうので、よくニュースになってますよねと。で次に、このビジネス、あるいは経済の話題になると、いわゆるその中国ではバットと言われる、バイドゥ、アリババ、テンセットみたいなものがあって、アメリカで言うと、GAFA みたいなものがありますということで、どちらもすごく影響力を持っていると。で、これが今度社会になったときに、例えば中国ですと監視社会の問題ありますし、アメリカだと AI がフェイクニュースを量産しているみたいな問題があったりとかっていう中で、じゃあ、なんか AI がすごく発達しているから、極端に言うと中国とかアメリカに住みたいかみたいなクエスチョンがあったときに、なんかこの、即断でイエスと言えないみたいなところがあって、いわゆるその AI 自体で社会的な価値を増して、その国の価値を増していくみたいなこととか、その地域の価値を増していくみたいなことが本当にできるのかみたいな話ですとか、いわゆるもうちょっと最近の言葉で言うと、ウェルビーイングみたいなものが上がることのために、中国の中ではどういう努力が行われているのか、そういう話をちょっと聞いてみたいんですよね。で、以前に中国人民大学の MBA の学生さんが、日本に来られたときに、日本のキャッシュレスについて講義してほしいって言われたんですね。で、そのテンセントとかアリババとかの方がキャッシュレスが圧倒的に進んでいるので、そうですね。日本側でキャッシュレスの話とかすることないなって思ってすごく困ったんですが、オリンピック招致の時に滝川クリステルさんがおもてなしってやってたと思うんですけれども、その後話された話がですね、日本はお金を落としても年間20ミリオンドル戻ってくるっていう話だったんですね。なので、もうしょうがないので、中国はキャッシュレス進んでるけど、日本はもっと進んでるぞと、お金を落としても帰ってくるっていう国なんだっていう話をしたんですね。で、これがソサエティ5.0だって言ったら、結構中国人民大学の学生さんがみんなソサエティ5.0ってメモって帰ってくださったんです。っていうのは、実は潜在的にはすごく重要だというふうに思ってくれたのかなと思うんですが、みたいな話がある中で、中国の中で、暮らす人たちのウェルビーイングみたいなものが上がるために、どういうふうに今後 AI を活用していくのか、あるいはそこと関係する中でスマートシティの中での AI 活用とかどう考えているのか、みたいなことを伺ってみたいなと思いました。なるほどね。石山さん自身は中国の監視社会とかどう思われます？二つ意見があるじゃないですか。それでその安全だからこれでいいんだというのと、それで、国家権力に監視されるのが嫌だという二つ意見あると思うんですけど、どちらの方が石山さんにとっては重要でしょでもやっぱり国家権力によって監視されるっていうのが、う？次の100年のグローバルの、なんていうんですかね、人間の生き方の考え方っていうところの中に、なんかあんまりマッチしないような気がしてるんですよね、感覚的には。2000、今20年、21年ですけど、から2100年っていうのに向かって、なんていうんですかね、国
家のイケてる感みたいなものっていうのが、もうちょっとなんか違う感じに変わっていく世界になっていくんじゃないかなっていう気を、なんとなく理想主義的に私の中では思ってるので、そういう意味では、監視以外の方法論みたいなものにももう少し発展できないのかなっていうふうには、なんか思ってるところはありますね。なるほどね。なんかアメリカの人はね、結構その中国の監視主義みたいなところをね、批判するんですけども、僕最近ネットフリックスでいろんなドキュメンタリー見ていたら、アメリカの国家権力とかその警察権力というのはめちゃくちゃするじゃないですか。で、その監視はしないかもしれないけど、この人もともとめちゃくちゃじゃんみたいな。この人たちもみんな監視してくれてた、監視された方が絶対いいわとか、監視されないのが安全だろうとか、僕、アメリカのドキュメンタリー見ると結構思ってしまうんですよね。監視しないからといって、じゃあ国家権力がめちゃめちゃしないかと全然してるんでね、めちゃめちゃなことね、アメリカの人たち、アメリカの国家権力っていうのは。そんなことを思ってしまいましたですけども、はい、そういう話をまた、ニナシャンさんを交えてして、その結果、また石山さんとお話したいと思います。それではまた後ほど。はい、ありがとうございます。Hi, we have a great guest today, and her name is Miss Nina Shan. And I read her book, The Red AI, and talks about the AI industry in China. And Nina, thank you for being with us. Thank you for having me. Okay. So I have a lot of questions, but first I have to ask this question, and please give me one simple sentence. Okay. Is China's AI as good as US AI or better? Chinese AI is very good and very big in terms of scale in AI applications. But in terms of AI basic research and technological breakthroughs, the US is still the world's #1. Great. And you say you talked about mainly 3 things in your book, and I want to go into detail each one. First one, you said China has big tech sector, big AI sector, but they are not strong. That's what you said. Can you give me some examples? Mm-hmm. So first, my book was written in 2018, 2019. It came out in 2019, but I was doing work on it since 2018. So now it's been, 2 years past, and there are many updates in terms of how I think about these issues. But back in 2018 and 2019, China's AI sector was pretty impressive. If you look at the number of AI companies out there in China, the number of AI companies that have reached $1 billion in valuation, or the so-called unicorn status, the amount of VC money they have raised, and the number of AI talent out there in China, and the number of AI research papers being published by Chinese researchers, China was either ahead as #1 or second only to the US. So when we say China's AI sector is not strong, it has 2 meanings. One, it is not as strong as being portrayed by some mass media. If you go back to 2018 and 2019, there were so many media headlines claiming China is leading in AI, China is surpassing US to become AI superpower, the US needs to catch up with China. So it sort of created an environment where people may feel that China's AI sector was stronger than it really was. So part of the reason was I wanted to counter that hyperbole and correct the exaggerations that was circling back then. So how do you understand this issue of, how to think about China's AI sector as being big but not strong? One is to think that China's AI sector was not strong because it was not strong in fundamental research and breakthroughs. So in terms of top level talent, in terms of top level AI companies, China was very strong in applications, or the process of 1 to 100. But it's less strong in the technological breakthrough phase, or the 0 to 1 process. So we saw that after DeepMind's AlphaGo beat professional Go player Li Sedol in 2016, we see the technology behind the landmark win was quickly utilized by hundreds of Chinese companies for very practical applications ranging from public security to healthcare. But DeepMind was mainly the result of breakthroughs of a number of pioneer researchers. They're not Chinese, and the British Research Lab. They're not a Chinese research lab.
And if we look at, recent breakthroughs, including GTP3, that's another major breakthrough in AI, but also it didn't come from a Chinese lab. If you look at robotics, Boston Dynamics was always pushing ahead in terms of robotic capabilities. It's also not a Chinese company. So there are many Chinese companies, who learn from Boston Dynamics designs and ideas to create companies that have lower costs and can be mass produced and mass deployed in real life use cases in China, but they're not the ones that's pushing the boundaries. Mm-hmm. But after you published the book, things changed? Yes, there are many new development in terms of how to find a sustainable AI business model. I think China is pretty much ahead in this game because it relates to like practical applications and how do you make this technology? How do you make a business out of this technology? And China is very much ahead of that. Chinese companies are finding out it's actually not easy to find a sustainable business model for AI companies, for like any independent AI companies. And they have encountered a lot of challenges. Mm-hmm. But are there any strong sectors within the Chinese AI industry? Like I heard so many good things about facial recognition, right? Yes. We know that facial recognition is widely being deployed in China because there were less regulatory guidelines, there were less ethics guidelines, and there were less data privacy concerns during the time of, a couple of years ago, during 2018 and 2019. That was maybe the Wild West time for China AI because everything was new, like the technology was new, and the process of trying to find real world use cases for this technology is just emerging. So the regulator and the public weren't really prepared or aware of some of the concerns. So we've seen basically companies trying everything they can, from facial recognition cameras being deployed everywhere in public spaces and private spaces for public security purposes, to using this technology as sort of replacing the ID cards for office buildings. Similar applications like that. We've seen a lot, but actually another recent happening in China was the public and the regulators became much more aware of all the concerns, ethics and data privacy concerns in this kind of applications. And they are trying to set up guidelines and standards to guide the industry to protect data privacy and to ensure that the usages are ethical. So do you think that's going to slow down the facial recognition industry in China? Well, I don't think it's going to, slow down any legitimate usages of facial recognition in China, because there are a wide range of facial recognition applications out there. It's not like, every use case is controversial. Every use case is, is going to create concerns that can be addressed. There are many legitimate issues and problems that facial recognition can solve. Like examples that includes, entrance systems. You don't have to carry a card with you anymore, just use your face, or facial recognition payment. As long as you make sure that data protection is appropriate and it's robust, and you address perhaps a consent issue from users, then it can be very convenient, So I think the industry can grow at the same time as it addresses all those concerns very well. So those two are not contradictory. I see. Okay, let's go on to the next question. Is the Chinese AI sector is leading the world not because its technological sophistication,
but because it's particular conditions and value differences. Can you expand on that? Mm-hmm. So we know that Chinese companies are very good at applications, but not necessarily making technological breakthroughs. Mm-hmm. So, during the past 2-3 years, Chinese companies were really quick to apply deep learning in different sectors. And so that goes back to what I was just saying about how that time, 2016, 2017, 2018 to 2019 being the Wild West time period when, everything is new and everybody's trying to, just figure out how can we use this technology, and is it really workable and does it really make things easier? So we basically, saw facial recognition companies being applied to public security with pretty much little to no resistance because companies and policy forces were most concerned about whether this tool is going to help my work. So specifically, we saw police inviting facial recognition companies to help them solve murder cases and helping facial recognition companies to help them recognize faces in very blurry, dark video footages. And we see police department trying to work with AI companies to come up with tools that can perhaps predict murder or suicide. They can put together clues of someone, purchasing a knife or searching for tips on how to kidnap someone, putting everything together, they could somehow predict if someone is trying to do harm. And we see police trying to have AI companies create tools to help them with interrogations using language processing and big data based on their past interrogation text records. So we see Chinese AI companies also creating classroom monitoring tools so that can detect students who are sleeping or looking at their phones to help teachers better manage the classroom. So that time can be called the unfettered trial and error period for Chinese AI. And that was, very different from, other countries where you've seen resistance to using such technology. There were more social and legal concerns in the US, for example, and the public have more awareness of privacy concerns. So I guess that was the reasons and factors why China AI's early usage was different from other countries, because of all those different values and different ethical guidelines. But now, of course, as I just said before, those are changing and improving. So the Wild West in China is over, right? So people are getting aware of the privacy problems and stuff like that? Yeah, I mean, we've seen many different things happening on that front. Some Chinese cities are issuing rules to ban organizations to mandate facial recognition. So basically, you cannot just force people to use facial recognition. So people can have the option to opt out for facial recognition as a way to identify people. So one of the high-profile legal case was this park in Hangzhou or somewhere, I forgot. They had an entrance system that's based on facial recognition, and a law professor felt that he doesn't want to use a facial recognition system to enter the park. So he sued the park in court, and the court decided that the park cannot do that. They must give people another option. If they don't want to use facial recognition, they can use a card, and they can use a card to enter and exit the park. So this legal case really set a precedence, and many other cities followed, and they released rules to ask entities to give people option, to not force certain facial recognition tools on people. And also, like the classroom monitoring tool I described, that was hugely controversial because you can just imagine how students feel like, every move
every move they do in the classroom is being monitored and stored. And how do they deal with that data, and how do they use that tool to help teachers? It's very, very problematic. So I think those kind of tries, attempts to use AI to help address certain issues have turned out to be not really the best solution. And companies have given up and, turned their focus elsewhere. And those are the good changes we see. So are you saying there used to be value differences between China and US, but now value is being aligned? I think the values are still vastly different between the US and China. I think, the concern for data privacy in the US is still much greater among the public than perhaps in China. But we are seeing China's from regulator, from the public, from the companies themselves, becoming more and more aware of these issues and willing to address them. From regulators' perspective, they have issued guidelines, they have set industry standards. For companies, they have always at least said, publicly that they place privacy and ethical issues very center in their product design and considerations. And for the public, we see more and more awareness. So I think there are still some differences in terms of, just the level of concern and level of resistance from users, because we might see Chinese users still much more willing to accept facial recognition payment, for example. The penetration of that kind of payment method in China is perhaps greater than the US. I don't have the data on that, but I would guess it is going to be more prevalent in China than in the US. So there are still some differences. For value system to change, it takes a long time, I thought, but seems like in a couple of years. Of course, it's not the same as the US, but it's getting close to the values of US or the world. Why is that? What made Chinese people's value system change so quickly in last couple of years? I wouldn't say it changed so quickly, because we might have, the assumption that maybe 5 years ago, the concern for data privacy and ethical issues were not there, maybe is not correct, because there have always been a portion of Chinese users and the public who are concerned for those issues for a long time. It's just not, I guess it's not highly publicized, or people are not aware of those portion of users. And another thing I would say is, just how data and information flows nowadays. They move very rapidly. Like the legal case I described for the professor against the park, that was a high-profile case that many people read on many different newspapers and social media posts, and it just sort of bring the issue out, and then and also bring the public's concerns more, in a more visible way. And there are also other methods, like there have been art display exhibits that showcase how data privacy was being breached in China by some unethical companies. So all of those, I think, push the conversation forward. I am a media professional, and I always see the sort of the gap between what is really happening and what is being betrayed in the media. So I think that's another issue as well. Sometimes the media can only capture a portion or a part of the story, or the part of the situation. They cannot really capture everything. So I think that divide also make you feel perhaps the changes being more rapid than it really is. I see. Well, China is a big country, so maybe part of China is moving this way and part of China is moving that way. Exactly. 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 Okay, let's go on to the next question. In your book, you said Chinese AI has some fundamental flaws. What do you mean by that? I think it relates a lot to what we just talked about. During the early Wild West time, when the flaw was really about perhaps
a sense of disregard for ethics and data privacy, and really knowing where the application boundaries were. But as I just said, those issues are being paid more attention to now, and slowly we're seeing those concerns are being addressed by the industry and the government. But at this time in 2021, there are a few new potential challenges emerging for AI companies, at least in China. So one is we're seeing that a sustainable business model still remains a big question mark for AI companies. So in the beginning, there were many debates about what a sustainable AI business look like, whether it should be, set along industry lines, vertical place, or they should be more like cross-sector service providers. Now we're 5 years after the DeepMind landmark win. Many Chinese AI companies have gone public, and still many more are preparing or have filed to go public. So we can see their financial performances, from all the disclosure documents they have filed. All these documents reveal that, at least in China, AI companies as a standalone company still face the question of figuring out a sustainable business model. At least Chinese regulators tend to think so, because they have ended some AI companies' IPO applications for a number of financial concerns. So we see all these AI companies share a number of similar challenges. One is most suffer huge losses because they all have very high R&D expenses, while their revenue remains pretty low. Number two, they have a concentration of clients. Their top 5 clients could account for a vast majority of their revenues. That means their revenue stream is not diversified enough and is subject to volatile movements. And number 3, the prospects of turning a profit is highly uncertain. It's still unclear and uncertain where future revenue growth could come from for these companies. Another major issue facing these AI companies is whether they can stay independent. Because AI companies provide a service to clients, they are really the enabler. So, but they don't have the data and they don't have the end users. So does it make sense for AI companies to be acquired by a strategic buyer? Or does it make sense for a big company to outsource a critical function and share their critical data with a third party? So we have already seen strategic investors taking stakes in some AI companies. And next, it will be interesting to see if some AI companies get acquired by these strategic players. So for tech giants like Alibaba, Tencent, Baidu, obviously they're in a much better position in their AI efforts because these companies have the data and they have the end users themselves and they have the expertise in-house. So they can potentially create much more value using AI with their own business and their partners in their ecosystem. But there is value in an independent AI service provider, maybe, also because for example, like an AI enabler for small and medium enterprises who provide their service via a platform, almost like a SaaS company. I see that could potentially create successful companies in this category. So overall, they face business model questions, they face their future prospect questions. So I think people's expectation of how many successful AI companies will there be should really be discounted. Okay, but if AI startup is bought out by big companies like Alibaba or Tencent, it's still part of Chinese AI. So if you see the overall strength of Chinese AI, then Chinese AI is still strong. It's just a startup went out of business, but Chinese AI is still being strong, right? After the purchase. You could say that for sure, but back maybe 3-4 years ago, there were people who say, "Oh, the next Tencent, the next Alibaba will be an AI company." I think nowadays you don't really hear people say that. So I think that is a huge shift in expectations, right? In the beginning, people's expectation was, AI is going to create the next future tech giant like Alibaba, like Tencent. But
it really hasn't. But you could argue the case for ByteDance, because ByteDance is a company that many people argue its core competence lies with its algorithms, and which of course uses AI. So you could argue that ByteDance is sort of a company that's relying on AI technology to secure the success it has now. But really, an independent AI company as the technology giant has not happened, and it's unlikely to happen. So I think that's a huge shift in expectations. And like you said, how that changes China's overall AI powers is perhaps not that significant, and it is true. It really depends on your perspective. If you're looking at China as a country and consider its AI power, then of course, it doesn't matter, startup has more power or the tech giants had more power. But if you are a startup and trying to enter this space, then it is important to think about those issues about, how do you enter this sector? How do you set up your business model? And how do you succeed in the future? I see. ByteDance is a company that runs TikTok, right? Yes, yeah. Okay, we don't have much time, so this is the last question. You grew up in China and got educated and worked in the United States. You know both countries, both cultures, right? And now Chinese AI or Chinese people's value is changing a little bit. Which country do you prefer to live personally? If you don't think about your work and things like that, which is better society, do you think? Now, I can tell you one thing. Now, when I studied, when I went to grad school in the US 15 years ago, I went to a school in the Midwest, in a small town in the Midwest. And I didn't really feel hostility. People were friendly. There weren't a lot of people talking about China back then. Even when I was later working in New York, writing about financial services, there was not much talk about China back then. So now, actually, I've been here for 1 year. We returned back to the US. I can feel the atmosphere in this country is decidedly different. Every day, politicians are talking about China. Every day you read newspapers, it's all about China. And the talk and the tone is very, very different. So I think I can feel, this country has changed, at least in its attitude towards China, by 180 degrees during the past 15 years. Just my own personal experience, it is such a dramatic shift. It is perhaps sometimes people lose the sense of how dramatic this change is because we live through it day by day. So for me, it is quite sad to see this change, because I think the two countries have a lot of complementary elements, and they can work together. They will compete, but there are definitely a lot of places the two countries can work together to both countries' benefits. And so, one purpose of my work is to hopefully push forward this process for the two countries to work together more, and not to fight so hostile, to fight really nasty fights as we have seen during the past few years. So I feel like, one side mission for my work is definitely to push for more cooperation between China and the US. Right. One more last question, please. Which AI sector do you think China is really strong? It used to be facial recognition. And in your book, you talked about autonomous vehicle, but that wasn't very good in China. Right now, the year 2021, which sector of AI industry do you think China is very prosperous or very strong? I would first perhaps explain a little bit more about autonomous driving. China's autonomous driving industry is second only to the US. It's quite strong. I guess I wouldn't say, it's strong that it is stronger than the US,
but it's quite strong. It's almost shoulder to shoulder to the US. The US invented this industry at a time when China had zero expertise in the sector 20 years ago, nearly 20 years ago. So I would just explain, just clarify that I'm not saying that China's autonomous driving is not strong. It's just not as strong as people are saying. So which specific sector does China AI excel right now? I think facial recognition or the broader image recognition sector, we can definitely see that it continues to be strong because the use cases is so vast and big in China. China has huge plans to equip its big public security sector with intelligent tools like facial reading, faces reading, cameras, and all the backend systems. I would also single out perhaps AI chips. It's not a sector where China is strong, as we have learned from the past few years with what happened to Huawei and SMIC, that China's chip sector is really a chokehold for China in its technological, in its tech space. But AI chips has a potential to give China some space for making more breakthroughs in self-reliance in chips going forward, because this is a new space. Chinese companies are sort of starting with Western companies at a similar starting line. It's not the same, but the gap is not that huge as in traditional chips like cell phone chips, for example. So AI chips, we're seeing autonomous driving companies and also chip companies specialized with autonomous driving chips. They are making great progress, and we can look forward to more success from Chinese AI chip companies. And then it's the other, sectors where, including financial technology, healthcare. We can also, robotics. All of these sectors, China has huge potential for growth going forward. But currently, I think a lot of these sectors are just, it's just going to take a lot of time, because, healthcare sector, it changes very slowly. It takes a long time for hospital to update its IT system. It takes a long time for medical equipment makers to update its equipment. So these are just sectors that's going to take a much longer time. Financial technology sector is going to be a little bit faster. So all of those are really promising and massive sectors where China is doing pretty well. Great. Well, I'm glad I got to talk to you, because I got totally different idea of Chinese AI, and things change in a couple of years, huh? That's amazing. Okay, great. Thank you very much. Nice Thank talking to you. Same here. Thank you.が始まりました。はい、石山さん。石山さんの質問はですね、AI の進化、2つの考え方あるじゃん。中国の考え方とアメリカの考え方、どっちがどうなっていくのみたいなような質問だったと思うんですけども、ニナ・シャンさんの答えというのは、いや、違いなくなってきてるよ、みたいなのが、これも僕も全くこんな話を聞いたことがなかったんで、もう一方的に中国っていうのは監視社会で、だから AI が強くて、だからこれからも強いと思ったんだけど、全然そんなことはないよっていうのが僕も新しい発見だったんですけども、石山さんはニナ・シャンさんの話を聞いてどう思われましたでしょうか？
はい、そうですね。3段階で説明してたような気がしたんですよね。うん。で、それは2016年から19年うん。と、19年、20年くらいと21年以降みたいなはいはい。お話をされてたような気がしていて、1個目は何度も出てきた、まず16年から19年は西部劇の無法地帯っていう言いはい、方でそうすよね。ですね。うん。なので、中国って中国政府が一気にこう、牽引するイメージを持ってたんですが、最初の、この4年ぐらいは、市場原理も結構使ってるんだなっていうのが結構印象的でしたね。うん。で、どちらかというとカオスな状態でいろんなことをいっぱい、やらせておく中でですね、いろんなイノベーションが出てきて、その中から顔認証の技術っていうのもこうグググッと出てきたってことで、うん。一番最初の初期段階は比較的ボトムアップなアプローチをしてたんだなっていうのが印象的でしたね。で、そこそうなんですよ。から今度、僕ね、はい。この皆さんの話を聞く前から、アメリカの中国人専門家たちの話を聞いてると、いや、全然自由経済だよ、みたいな。というのは、あまりにも新しい産業なんで、政府がコントロールできないんですよね。何がすごいか分かんないので。だから自由にやらせてたということで、結構自由経済で、ボトムアップで AI っていうのは進んできたんだなとは僕も思ってました。どうぞ。はい。で、グレーなものの中、グレーな世界の中から、うん。顔認証っていうのが出てきたぞと、これめちゃくちゃ使えるじゃないかというふうになったら、今度一気に政府がホワイト化するっていうのが面白いですよね。で、うん。ガイドラインを作ってリードして、うん。トップダウンでどんどん使ってくださいって形で広めていくとうん。いうのがありつつ、で、さらにもう一段階、ニナ・シャンさんが言っていたのが、一気に広めた後に、判例を通じて部分的にここはダークだよねっていうところだけピンポイントで指摘して、うん。不便なところを潰すと。事例としては、公園の入退管理。ここはい。はダメだよねってことで潰しておいて、でもペイメントの顔認証はもともとホワイト化されているので、広がり続けるみたいなことで、そのグレー、ホワイト、部分的なダークみたいなものをうまくこう、なんですか、市場原理、政府のリード、部分的な判例による阻止みたいなことが、意外にこうマリアージュしてるのかなっていうのが印象的でしなるほど、たね。そういう見方ですね。最初は自由に、うん。民間が力を持って好きなことやってて、そこに政府が入ってきて、こんな風に使おうぜとか言ってきて、それで一般の人たちが、ソサエティが、いやいや、そんな使い方やめてよみたいなのでやってきたという、割と健全な進み方かなそうでとすね。思いましたですけどね。はい。はい。あるとすると、今なんかアリババもいろいろと苦労されてる形なんですが、もう、なんていうんですかね、最初グレーの状態で市場原理を通じておくて、その後政府の介入が入るんだとすると、なんていうんですかね、その上場みたいな世界ともう一個、わかりやすくなんか国に売却するみたいな、うん。プロセス自体ももうちょっとなんかクリアランスされると、起業家側のモチベーションというのはさらに高められるので、そういった部分のアーキテクチャがもう一段階入るといいのかな、みたいなとなころと、るほどね。はい、ガイドラインを作って政府が一気に広めた後の、今回は、法学者の大学の先生が判例を出したって話だったんですが、部分的なブラックみたいなところをこう作っていくプロセス自体ももうちょっと形式化されると、なんかより健全な運営みたいな形になるんでしょうか。今まだ若干そこに成り行きの曖昧性みたいなものが残っているような気がしていて、このなるほどね。辺がもうちょっと構造化されるといいのかなっていう感じがしましたね。そうなんですか。行動化された方がいいんですか。それ行動化されちゃうと、割と政府が思い通りにっていう考え方じゃないですか。まさにその辺がどういうカルチャーと仕組みで社会のアーキテクチャをデザインしていくかっていう形ですね。なるほ今どね。はなんか曖昧にしといた方がいいって話だと思うんですけれども、あんまり曖昧にしすぎて募集ばっかりやると、これはまた不満が溜まっちゃうので、その辺のバランスっていうのは結構重要だなという気がしましたね。なるほどね。政府が、スタートアップを買っていくとかいう発想面うん、白いな。そうですね。もっとね、どんどんやったら逆になんか盛り上がるんじゃないかなっていう気がしましたね。なるほどね。うん。はい、他はどういうことが面白いと思われましたですか？あとですね、バイトダンスは、バイドゥ、アリババ転生と、バットクラスにはなるのは出ない。難しいんじゃないかって話がありましたね。あれ面白いですよね。面白いですね。ここがさっきの没収原理とのバランスかなと思っていて、アリババみたいなものがあんまりこう、どんどん出てくるっていう感じじゃないときに、バット側の没収が始まっちゃうと、ニューヒーローがいないので、何なのかよくわかんないみたいな形になる閉塞感っていうのが、市場原理側のインセンティブに影響を与えちゃうかもしれないので、バットの次を作っていくってこと自体は中国においてはやっぱすごく重要かなっていう気がしましたね。でもアメリカを見ても、その GAFA プラス M でも決まりじゃんみたいな、新しいのできても全部そこに買収されるだけだしという、なんか市場原理そのものもなんか数社に
集約される、修練されるというのが市場原理じゃないかなと思って、だから中国もそういうことが起こってるんじゃないのかなと思うんですよね。割と政府がこのバット3社だけにとか思ってるんじゃなくて、ほっといてももうバット3社だけになってしまった。AI ってそんなもので強くなれば強くなっていくので、どんどんやっぱり数社の河川化というのを進むんじゃないのかなと思って、それが中国でも起こってることなんじゃないのかなと僕は思ったんですけどね。そういう意味では Facebook ってすごいですよね。比較的、最近出てきて、一気に伸びたっていうふうにも見えなくもないですもんね。いや、ソーシャルというのは一つ領域だったと思うんですよ。はいはい。だからそこがまだ固まってなかったんで入ってこれたと思うんですけど、その後のソーシャルってやっぱりなかなか難しいんじゃないのかなと思うんですけどね。そうすると、じゃあ、やっぱり新カテゴリーが1個生まれない限り、新しいプラットフォームは出てこないみたいな、そんな感じなんですかね。そうかもしんないですし、なんか新カテゴリーが出てきたとしても、もうそのバットとガファが全部取っていっちゃうのかなとか。だから、AI、それからインターネットのっていうのは本当に大きく社会を変えたんで、それこそ西部劇の無法地帯っていうのが10年ぐらい続いたんだけども、中国の場合は後から来たので、数年しか続かなかったんですけど、アメリカの場合は10年続いたので、そこでもう勝者が決まってしまって、やっぱりインターネット級の大きな次の波が来ない限り、こんなこと起こんないんじゃないのかなとか、そんな風に僕思ってるんですけど、だから AI にしろインターネットの中の一つでしかなくて、そこまで大きなブレイクスルーではないんじゃないのかなとか思ったりするんですけど、わかんないんですけど。なんかあれですよね、レイヤーの議論が結構多いなと思っていて、その OS っていう世界で、例えばマイクロソフトがこう伸びていったと。で、その上にもう一個インターネットっていうレイヤーが乗って、Google みたいなプレイヤーが出てきたみたいな。で、さらにその上にソーシャルネットワークサービスみたいなものが出てきて、Facebook みたいなプレイヤーが乗ってきたってことで、いわゆるその、なんていうんですかね、この全体のアーキテクチャの中でさらにこう上に乗っかってくるものっていうのが出てくるときにもしかしたら次にプラットフォームが出てくる可能性があると思うんですが、そういうふうに考えたときにスマートシティみたいなものがそういうものになるのかどうかっていうのがこれからちょっと面白いところで、それと先ほど出ていた自動運転の技術みたいなところっていうのは密に関係してくるみたいなことなのかもしれないですね。石山さんも割とスマートシティとかその辺注目だと思っておられるわけですかね。そうですね。最後のプラットフォーマー出現しうるポテンシャルって感じじゃないですかね。フィジカルなものが入ってくるという意味では全く新しい領域になってきますからね。なるほどね。はい。他は何か稲さんの話で面白かったこととかありますでしょうか。あとですね、結構、さっきのこの、なんですか、バットみたいな形に広がるかみたいな話と、やっぱりどっちかというと、この技術的な各領域っていうところのどこを抑えるかみたいな話で、ディープマインドと GPT-3 とボストンダイナミクスがないっていうのが、中国の反省みたいな形でおっしゃってたような気がするんですけれども、やっぱりじゃあ次のカテゴリーの領域で自動運転以外で、ロボットとかも含めてどのくらいやるのかみたいなことがもしかしたら結構議論されてるのかなっていう印象でしたね。そうですか、僕はね、なんか、もうそういう新しいことを生むというのは、もう中国そんな得意じゃないみたいに言ってると思って、やっぱりそこは自由にめちゃくちゃ何でも、もう、そのワイルドウエスト、西部劇の無法地帯が続き続けているアメリカ。だからこそ出てくることで、もう中国これは出てこないんじゃないのかなと僕は彼女思ってるんじゃないのかなと思って、で彼女の中で新しい時代に入ったと、それは今までその基礎研究、ディープマインドみたいな動画ができたらすげえって株価が上がってという感じだったんだけど、いや、今はもう応用時代に入りましたと。だから応用時代に入ったら中国の方がめちゃめちゃ強いですよと。だからこれから中国の時代ですよというのを彼女は割と考えてるんじゃないのかなとか思ったんですけど、2、3年前にその基礎研究の強い会社がいいのか、応用の会社がいいのかという議論があったじゃないですか。でも僕も最近応用の時代になったのかなと僕なんかも思ってるので、だから新しい領域で出てくるかもしれないけれども、大きく企業が成長するであるとか、大きく社会に貢献するというのは、応援のところをうまくやった企業だと思うんですよね。だから中国はその基礎を行こうとするんじゃなくて、応援のところですごいことをやってくるんじゃないのかな、みたいな感じに僕は受け止めたんですけどね。確かにそれは分かりやすいですね。どうなんですかね。石山さんは何年か前に石山さんの議論したときに、その基礎研究と応用、どっちが大事なんですかねみたいな話を2人でしてたのは覚えてるんですけど、今はどう考えておられます？そうですね。AI で言うとどっちかというと、湯川さんの言う通りで応用の時代には確実に入ってるなと思うんですが、大体思った時にまたなんか
基礎研究側のイノベーションが起きたりするもんなんですよね。なるほど、なるほどね。で、多分あれだけ人口がいる中ですごい好奇心を持ってる人もいっぱいいるはずなので、なんか変なものを作ってる人いるでしょうっていう気がしなくもないですね。まあそうですね、西部劇の無法地帯という意味では、アメリカもそうだけど、中国もそういうところありますからね、そこから何か出てくる可能性はもちろんあるでしょうね。はい、なるほど、わかりました。なんか他話したいこととかありますか？いや、皆さんの話は大体こんなところかなっていう印象でしたね。僕AI チップ、はいはい。そこが今一番のボトルネックというか中国の弱みなんだけども、その AI 半導体さえ自分で作ってしまえば、もう外国に頼らなくていいよみたいな考え方、はいはいはい。それってなんか、米中のまた競争とか戦いにつながっていって結構やばいのかなと、お互いなんか頼り合ってた方がいいのかなみたいな感じがしましたですけど、ニナさんの話だと、いやいやもう、ちょっと前までゼロだったんだけど、今急速に追いついてるから、もうすぐ AI チップ中国でも作れちゃうよみたいなことを言ってるんで、だからそうなってきたら、まあいいのか悪いのか、中国にとってはいいんでしょうけども、世界全体としていいのかどうかみたいな感じはちょっとありましたですけどね。そうですね。この辺はなんかいろいろ調べてみたいところですね。どっちかというと、半導体の設計自体にも AI が使われるみたいな話も結構あったりするので、なんですかね、AI が AI 作ってるみたいな感じになりますよね。だからその辺のダイナミクスがどういう感じで進んでるのかみたいなこととかっていうのは、もうちょっとリサーチしてみたいなと思いました。なるほどね。はい、じゃあありがとうございました。はい、ありがとうございました。録画を止めます。